자, 다음 거 2세트 시작. 어우, 이게 아주 예뻐요. 시작. 하겠습니다. 힘내래요. 후원뻥. 후원뻥 해왕을 좋아하시네. 나쁜 남자 좋아하는 스타일이구나. 나쁜 남자 좋아하는 스타일이구나. Outside of the Akai, I do see that as an exception where it is 자, a 다음 lot of 시작. utility 2세트 and a lot of mages, and Yukal's entire champion pool 시작. punishes that perfectly. But we saw what happened in that game one in the first few levels, where I believe Angel was 0-3 또 제이스 at the 밴 start off, but when it did 첫 come to 반에? team fights, he found his he 미드 stood 제이스 up 딱 once again, 견제해가지고. and he was fighting alongside Gala with no problem. 아, at 제이스 all. 밴이 오히려 Definitely 근데 something to be looking at for this 할만했어. game too, because 야, Angel was 그 looking a 유칼의 little 그 폼을 shaky. 보니까 제이스 밴을 할만했다. 아, 이미 됐네. 자, 앨리스 밴. Switch of sides. 밴. As at least the ban from RNG 정글 this 밴이 time, 좀 많이 Sejuani 나오네. there as well. 똑같이 나오는구나. Yet again for TT banned away. 리신까지 밴났나요? I hope that TT does take away the Ashe this time 리신 around. 밴하나? However, the Elise 아니면은 has been AP banned out by 정글이 뭐 할 만한 게 RNG, so if they 있냐? decide to ban out the 니달리? Maokai as well, that 니달리 does 레넥톤? get rid of most of the AP junglers for Beichuan, and that does force Yukal into something, 그런 거 없는데? I guess, mage, 니달리 more 레넥톤. mage-like. And it does open up the carry 마오카이 potential for both Yukal 딱 and 배나면 what 깔끔하겠네요. champions they want to pick. The Ashe gets taken off by RNG, 자, 마오카이 however. 배나면 다시 또 제리 선픽 They don't 나오겠죠. want to first pick it, but 뭐 할 거 없어. 마오카이야 그냥. 마오카이 풀어주면은 말이 안 되고. Yay! I love Jerry. 그럼 잭스랑 Jerry's great. 가져올 만한 게 뭐 있냐? 잭스 플러스 알파인데 제이스 잭스 이렇게 가지고 미드에서 니달리 같은 거 아니면 레넥톤. 레넥톤이 제이스한테 좀 많이 아픈데. 아니면 이렇게 위에 캐넨. 제리 가져와야지. 뭐 이거 있냐? 다른 선택의 여지가 없는. 아 뭐야 루시안을 밴했어? 그럼 이제 하이머딘 거를 가져와야지. That does mean Huanfeng can pick up something like the Zeri Lulu for this game too. I mean, 제리 Huanfeng 하이머딘 거 on a 이렇게 carry 가야죠. is always a good thing for the side of 그거밖에 없어. TT. 그다음에 but 왼쪽에는 that 이제 does get rid of all 드레이븐을 the AP junglers that Beichuan potentially can pick. 바로스 So 그따위로 할 Yukal 거면 하지 this 말지. time around might need to pick a mage for that mid lane to make up that lack of AP. Yeah, I would definitely 별로 안 wonder if 좋은데. they want to try to adapt that strategy 왜 a little bit 바로스를 이렇게 more. 고집을 하는 건지 Now we did 모르겠어. see TT grab it. 제리 잘하기 as 잘하지 their, 않나? first pick the last time around. We'll see if in the first 뭐 phase of 전반도 뭐 this, 잘한 but I 것도 do want to 뭐 see if they want 못했는데 to pair 사실. anything up with it that's 생선 more 때부터. aggressive potentially. Okay, a little bit of forward 아이는 뭐 facilitation 무난하네요. in the vibe. 이러면은 강제 교전을 하겠다. 미드에서 진짜 센 거 뽑아야 돼. 르블랑급. 르블랑 특패. 이거 나쁘지 않다. lacking from TT where they looked a bit lost, but the Felix gets 나필리우스 locked 나쁘지 in 않아요. for Huanfeng. 나필리우스를 Something we 쓰려면 don't see 대신에 as often. 그 We actually got to hear a little bit. 상대 at least from 진입을 FPL 좀 Club 잘 when we 막아줄 수 translated 있는 Jacula's interview. They're saying we're 알리스타 gonna 이런 see a 걸로 lot more of those, 써야지. you 아예. know, late game carries where the 아니면은 skill gap between the 다이브가 players 좀 doesn't mean 근데 as much. 지금 You're looking 마오카이 at 나온 those 이상 big 저거밖에 late game 못하는데. fights. While we do, 하이머딘 at 거. least for now, before the ban went away, the picks went away, it was the Felios Zeri. So 하이머딘 right 거와 back to normal. 근데 왜 I feel 밴 like, I 갑자기 guess, for 취소됐어? last year. 이거? 여기? I'm pretty surprised that 왜 이래? RNG 아니, got the 맨날 왜 Zeri 이러는 once 거야? again. We saw how good that Gala piloted this champion from game one. 아니 뭐가 그렇게 Definitely, 오류가 I 많이 mean, 나는 거야? Barrett 씨발 does 지금 provide a 6주 lot 몇 주, more engage 6주 now 차인데 played 아직도 with the 이러면 buy, so these 어떡해? team fights are going to be very straightforward. But 아니 씨 something 차좀 like the 쉬고 Achilles, we 한 don't 거 see it 아니야? very often 장비다 이거 because it is 전범하고 just such a weak 어제는 또 champion in 괜찮더니 that 어제는 early game. 상하이에서 So 안 했구나. it requires or it demands 뭐가 at least 있길래 a lot 도대체. of good execution from Huanfeng for this 아, game 좀 too. And it 서버실에서 does scale relatively well. 한판 He is 했나? a hyper carry later on into the game, but I think Zeri 따끈따끈하게 is 한 the 판 better 했나? version of that. 따뜻한데. I hear a lot of Zeri bias here. You know, there's one thing. There's a lot of guns that Felios has, and I don't know if we count who wins by how many guns they have, but if we did, Felios would win. I do wonder what they got to pair up with. 필리우스를 고른다는 건 상대가 돌격 조합을 해주면은 좋은데 그렇지 않고 포킹 조합 갈기면은 So far, 굉장히 힘들어질 would love to see him kind of stick on that, even if it's not the Ashe. 미드에서 뭐 I mean, they can opt into two choices. You have two choices, TT. Two I whole hope- choices. I 아니 hope 럭스 같은 거 people know 서포터 what I'm 럭스 막 이런 거 referencing. 나오면 Please, 존나 please, 귀찮아질 that was a 텐데. reference.
Maybe I'm just the career boo, but it doesn't 정화 matter. 럭스 이런 So 거. we have both these hyper carries coming in for game 2, where Zeri and Aphelios both pair up 그거를 extremely 뚫어내기 well with 위해서 Lulu. 알리스타를 So 하는 we'll 게 have to 좋은데 see who does pick up this Lulu for the game 2. 처음부터 다시 But 하는 we 거지. could also potentially Okay. see something like the Nautilus and Leona, where both supports just 꼬라지 don't 보니까 이거 care 진짜 and 한 they just full 몇 시간 send 더 it. 하겠다. Looks like we're remaking 막지 to 말고 some 딴거 extent. 할까? I guess to where we 흘렸으면은- were. Yeah, there's been a lot of issues with the games today. 이거 왜 so far 뭐야? for RNG and TT. We do get the now, 아펠리오스 I guess, 아니었어? pick up for the Zeri, which was locked in, I guess, before. 어, But maybe that's where 바루스를 the issue was and where we had to kind of remake the draft. I would wonder if they try to take 여기서부터 그냥 the 바꿨나 본데? specials here. 제리 uploading 해야지. that Jace. That was a bit of a scare because I'm pretty sure Angel does not touch a 어, champion like 야, Jace. 제이스까지 But he 갖고 gets 가면은 locked in, 진짜 but 깔끔하다. potentially this Jace can get flexed towards Breathe, and it'll just have to depend on which matchup is better for this Jace. 잭스가 However, 나올 we do 수가 see a lot 없게 of 되는 blind 거지, Jaces 그래서? because it just does so well into the mage 피오라 champion. 뭐 이런 And 거. once you do 아니면 have 이렐리아. Levi locked in for the side of TT, that does 요 정도가 이제 나올 수 mean that 있는. Yukao might need to pick something 아니면 like 레넥톤을 Cassiopeia for 그냥 this game 어쩔 too. 수 없는 셈 치고 하던가. Would actually really 뭐 appreciate this. All right, 나쁘진 so they do 않은데. lock it in. So a lot of lockdown coming out of the mid lane for UCal, but a lot of that late game carry potential as well. 자, 이제 이제 밴해야 되는 It 건 does seem that we 서포터죠. don't have the Aphelios for this game too. We got a bit too 룰루. excited for no reason. Lulu does get banned off for TT 룰루를 this time 밴한다? around. They're just trying to 모르겠네. get rid of all the survivability 아이 for 그 this 들썩 그 Zeri, 때문에 but 이상한 거. yeah, 하이오딘 거 back 그렇지 onto 안 the 가져간 게 points 이제 for this bottom lane. I want 왜 to see 미드에서 저걸 something like the 뽑았어? Leona vs Nautilus for these two support players. 알리스타까지 딱 Both very 배나가면 aggressive, 깔끔하지. especially when 노틸러스 we 나와도 already saw 아무것도 how much 못하는 거. command power he had. 여기서 남이 In these 가져가면 team 되거든요. fights, he just had a really clear 저기 idea of 그 when RNG a fight should 입장에서는 when 남이 they 가져가도 should take 되고 the 카르마 fight 가져가도 and who 되고 gets caught extremely easily. 이게 할 수 있는 게 So if 많아. 또. RNG gets something that can lock down people that are caught, I think it's looking very, very good. Feel like some 잭스로가 of these games, 나올지 obviously, you 나올 already said 만하진 the 않은데. Lulu there, the Heimerdinger though, big, and the Jax as well has to be there. Was another one that was 저게 미드 potentially at risk 제이스라는 of 건데. slipping on through. 미드 제이스가 But now that 맞겠지. we're looking at the support 맞겠지. and the top side matchup for both sides, at least for now. I would wonder where this 되게 last ban 배나고 goes. 여기 or 알리스타 the 짤 beginning of that 근데 streak 알리스타를 got 자를 taken away 가치가 with 있나? top side again. 맞다 But, 아펠 it is 아니지. the Gwen. 씨. The Gwen does get taken off the Sorry. boards for Hoya, so that does mean that RNG is looking at something like the 여기서 역으로 Sion 사이오는 for this game too once again. I mean, Breathe, although he didn't know how to drive, it doesn't matter because he was quite literally unkillable in those team 피오라 fights. 아니면 So 사이온 what is 같은데. Hoya's response to something like that? Because he does look like he's hovering the Cassante. 이거 너프 되지 않았나? Well, we talked about it earlier, Kitty, and it will be a bold pickup for Hoya. Yeah, most definitely. Cassante isn't as popular anymore because he did receive a 글쎄요. slight nerf on his CC in general, where on the W and Q3 it has been reduced. So it is quite the 사이온이 interesting 나왔네. pickup over Sion. I think Sion is definitely more powerful out of the 아니면 two. 피오라 해도 돼. And he does offer a lot more 굳이 front line 사이온을 compared 근데 그러면 to 너무 Cassante in the current meta. 공격적이구나. But that does mean 이러고 RNG, 이제 what are they going to 남이 pick 있고 for 럭스 support? 있고 Because I've been saying 아니 Nautilus, 럭스 안돼 Leona, 안돼 but very 아필리오스 아니니까 aggressive 남이 in 있고 terms of RNG's 아까 team 카르마 composition, and 있고 it does mean Jace is going towards Angel this time. I like that attitude. 그거 싫으면은 그냥 뭐 진 같은 거 해도 돼. Again, I like your point though. They need something that 바루스 gives 진이면 좀 Wayne some of 빡세니까. that proactivity in his calls here, and something that can 노틸러스 아니야? leave 아이씨. Scala on his own on the Zeri. Say, hey, we'll check back 맛없어. in with you when you're a big carry potential later. 근데 The 시기는 Nautilus, which 확실히 is 많긴 하다. 이러면은 exactly what we would want from RNG. Yep, what is Yaya going to respond with though? I like this 글쎄? Braum pick. There is a 투사체가 lot of 맞나? engage from the side of RNG for this game too, so you're just negating so much damage, especially from Jace. If he lands 아니, one 차라리 나 같으면 power 알리스 Q, 갈것 I mean, 같은데? half your 이거 health bar 그냥 is 감안하고. gone. And this bottom lane 2v2, I 아니면은 mean, 진짜 with this 그냥 Braum, it's Okay. looking 뽀삐 같은 거 pretty 해도 good for 될 것 같고. TT. Interestingly enough, we've got 상대랑 이제 우리 Cassiopeia, 그 우리 we've got 팀이랑 Braum 떨어뜨려 놓기만 for 하면은 TT, 되는 조합 and a bounce back game 이카라한테서 that is much needed by 모르겠는데. TT. 나 같으면 뽀삐를 했을 것 같아요. Smacked up the mouth in game number 1. 저 웨이하고 이제 밍만 모는 거 막아버리면. going for them. Those early games looking good, and this is a team that's fighting 근데 to be in those 라인전에서 top 너무 5 빡센가? 근데 이거 conversations here. 뽀삐 할 To 만한데? much of our surprise, but they're really gonna have to hit that bar of execution this time with a very stalwart composition coming out from RNG.
TT definitely needs to redeem themselves from that game one, 뭐 especially with 조합을 how well 보면은 the early game went for them 바루스 this 때문에 series. 또 But yeah, both of these teams struggling to find that 도대체 first, 나 바루스 뭐 struggling to get that win streak going as we approach playoffs very, very 바루스는 좀 soon. I 부대기가 believe in a month. 바루스는 It's really interesting to 케이틀린이나 see 이즈리얼 TT 상대로는 introduce something 좋은데 pretty new. They have the Cassiopeia 제리 for the 상대로는 mid lane, 별로 the 그렇게 Brom for 좋아 보이지 this 않는데 support position this time around. A lot of defensive 할 수 있는 게 너무 없어. abilities 언제도 for these team fights where RNG, they are going straight for you, but if TT is able to negate the initial engage 뭐 and 그래서 kill 조합을 them off 보면요 one by 뭐 one and RNG play 딱 around 보면 the 알겠죠. passive, 그냥 I 우리는 mean, 들어간다 the 멀리서 team comps for these 쏜다. fighting 제이스 styles 뒤에서 is 이제 looking pretty good. 제이스가 세이브 포지션하면 뒤쪽에서 이제 나오면은 딱 베스트. 포킹해서 앞으로 가는 것도 뭐 나쁘지 않아. They're sitting at that 6th place at 5 그리고 and 3 while TT는 RNG are steaming ahead after 애매해졌어. a lousy start to the 나는 season. 그래서 피오라나 이런 게 나올 줄 Win 알았는데 in a row streak. Trying to make it 4 바이가 이제 덮으면은 그 위에 이제 뭔가 해줄 친구들이 있어야 되는데 그게 크산테인가? Number 2. It's RNG versus Thunder Talk Gaming. 그렇다고 이제 카시가 뭘 해줄 수 있는 건 아닐 거 아니야. 바이가 이제 쭉 빨려 들어갈 텐데 적진 뭐 갈리오처럼 덮어줄 수 있는 것도 아니고 아니면은 뭐 카사딘처럼 어그로를 빼줄 수 있는 것도 아니고 카사딘 나오면 절대 안 됐지만 아니면 아지르처럼 같이 들어가가지고 모래병사로 싹 밀어줄 수 있는 것도 아니고 그래요. 그냥 그래. 맛이 없다. Can TT really turn back the series? That was the question. Now, last time we got to see RNG go with that cheese sauce early in level 1. They had the switch up of lanes. They had Bree taking the camps in bottom side. This time we'll get a very much more standard start for both of them. But I do want to keep an eye on the early vision game between both junglers because while we put a lot of eyes on Angel and on you, Cal, who are 경기 양상은 똑같이 될 것 같아요. 아까처럼 우리 후반 가면 이긴다의 마인드인 RNG와 그거를 뭐 굳이 난 막을 게 없어 보이는데 또 바텀이 너무 약해. 루시안 나미급은 나와줬어. 루시안 나미가 나오던가. 바루스를 난 왜 하는 건지 모르겠어. 아펠리우스도 좋다고 봤거든요. 상대가 들어오는 조합이잖아 이거 앞라인이. 민도 들어와야 되는 조합이고. Main going for that early trade, does get in the bush, gets those concussive blows onto him, and takes a decent amount of trade back. Won't be able to get that, oh, they actually do in the end, so a little bit of extra gold given, maybe a little bit of XP, and trying to fight over this level 2. Does look like RNG is going to get level 2 for this bottom lane first, but back onto the point where whoever engages first in these trades loses realistically because 이거 봐. he's dead. 바루스가 뭐 이게 좋지가 않다니까. 뭐 근데 실수할 수 있지. 그럴만해. I respect it, Gala. The idea was there, but sometimes the execution just isn't. Huanfeng, however, loses 2 waves for that trade as Ming landed a beautiful hook onto the ADC of Huanfeng. And you definitely don't want to be behind in the 그냥 차라리 아펠리오스면은 그 절단검 해가지고 큐 갈기면서 이제 2렙 딱 찍고 찍을 타임까지 오히려 살이지 않았을까? 그죠? 오히려 살이지 않았을까? 이렇게 나대지 않고 아펠리오스는 어차피 6렙 가면 그 제리랑 급이 다르잖아. 한방딜이 월광푸아에다가 절단 저거 뭐시기냐 절단 화염 막 이런 거 갖고 오면 이거 어떻게 이겨? 제리 같은 게 이제 막 따따따따 이지랄 하면서 막 W 쓰고 뭐 개 지랄하고 막 그냥 아펠리오스는 큐 하나만 누르면 되거든. 큐 딱딱딱딱딱 누르면 바로 세이 굿바이. 아펠리오스 난 좋다고 봤는데 왜 아펠리오스를 안 해? a level advantage, then both sums from Huanfeng are gone. I believe he also had to ghost to try and get his way through the mini wave for safety, but does mean Ming is going to be able to pilot this game and control the tempo for RNG once again for game 2. A little bit of a bounce back on bottom side for TT, at least in terms of the laning. They did also get the Scuttle Crab down there for Beichuan. The reset had come out from Wei. 너무 좋은데 이거는? 오히려 좋아. 잘 물렸어.
They're trying to put some damage back into Ming, but it's traded heavily in favor of RNG. Ming doesn't miss. I mean, Beitran has to 아 force 이거를 his 맞췄어야지 wave in, or maybe 저거를 even here for 발라를 a 맞췄어야지 Tt-Rng 왜 as CS를 Wave is 파밍하는데 plotting towards that top side. 쭉 The wave is slowly building towards Ah. TT, however. He does get spotted on a ward in that middle brush, so RNG knows. But Juanma, you can't keep getting hooked by Nautilus. It's so scary. He's having flashbacks to the enchanted crystal arrows hitting him. And maybe 유명하게 having a little bit 이제 of trouble there. That wave is going to be in a nice predicament here for Colin Ming to actually get a nice little engage on the back end 아 of 근데 it. 저거 있구나 내가 지킨다 Unbreakable as he's still taking so much damage, even through the big meaty shield. And RNG have priority in bot lane. 그래 그래 저거 바루스 같은 걸 뽑으면 쳐 맞아야지 룰루 대신 저 룰루가 아닌 쉐리 대신 Third time, I mean second time, but technically he's lost 3 스크림에서는 waves. 뭐 좋은 결과가 있었을지 모르겠지만 스크림이랑 대회랑 getting 같다고 hooked 생각 previously does mean he had to reset, but just 바텀 the 때문에 pure 저기도 망했죠 potential of Ming landing that hook. 저거 I mean, 그냥 무난하게 저기 바위게 먹고 위에서부터 또 쓸고 내려왔으면 팀 차이 벌어지는 건데 from for game 2. 저 위쪽 바위게 못 먹고 지금 바텀 맞아야 돼가지고 조금 차이가 났죠 Yeah, it's a little bit rough for sure, but here comes Beitran with a little bit of proactivity in getting the first dragon for TT. So something they tried to stack 이거는 up 뭐 last game. 당연하다고 할 수 있는 건데 근데 이게 벌써 바텀이 봐봐 RNG. 그 견제를 해야 되는 저 바루스가 밀리고 있어 This one up for now. And should just be that first objective going over to TT. Yuhao does manage to get lane push 견제를 해줘야 되는 바루스가 밀리고 있고 matchup, however, so 또 제대로 못 잡고 근데 CS도 밀리고 TT as they had the vision set up from Yukao earlier. But Gala, I mean, he has the boots already, so maybe he can potentially outplay if there is ever a 3v3 instance in this game. 빠르면은 전령 싸움에서 이거 결착이 나겠네. 이거 뭐 이제 전령 싸움에서 그 TT가 2킬 이상 내준다? 그러면은 그냥 바로 끄고 그냥 존보이 하러 가겠습니다. 끝나 그 뭐 격전의 여지가 없어요. 역전의 여지가 없어. A 1v3 situation and quickly sees himself out. Where he's just checking the tides as he put some saplings into that tri-bush of the bottom lane for TT. But yeah, like you were saying, the level 6 spike for both junglers is going to be so important for these skirmishes. There's a 1v1 in the top lane. That's an all-out Hoya. He's trying to get it, but that's the unstoppable onslaught used. The knockback not going to be there. 근데 세긴 하다. 너 품먹지 않았냐? This is exactly why you play the Sion into Cassante. They are both such good laners and extremely tanky while doing a lot of damage. But when you see another reflection of yourself in the mirror, well, you're not going to be able to finish him off. So Breathe does 나중에 survive, 전멸 궁 however, 박히면은 burning 저 the 어떻게 ultimate. 살아갈라? 아니 저 최소한 그건데. Hongfang did dodge out of the dredge line. 자 여기서 이거 실패하면 미래가 없다. 이거 실패하면 진짜 끄고 존보이드 해도 될 것 같아. 이러면은 전령턴이 완전히 넘어가는 거니까. 아예 시도를 안 하거나. 근데 이거 갈만하긴 하다. 이거 죽었다 이거. They're looking for it. It's a little bit of a split. 요거는 죽었는지 좀 의문이야. Nice knockback from Wei. Gala is trying to kill Juanfang while there's a 3v1 in topside that Breathe is trying to take. Under tower go both teams and a kill across both sides. As now Angel has showed up and it's a 4v1 in bottom side RNG. They're gonna come out with a 2-for-1 in terms of these crazy trades. 이 정도면 그래도 뭐. 아 이거 전령을 그치 먹어야지. 이러면 좀 그래도 괜찮다. 아, 근데 텀이 제리잖아. 그리고 스펠이 다 나갔는데 저걸. 별로 좋아 보이지가 않아. 저 TT 쪽이. You need to know Gala popped off on the Zeri pick in game 1. 이게 당연히 이제 저 사거리 차이 때문에 엔젤이 먼저 올 수밖에 없고 그리고 아니 엔젤이 먼저 오는 게 아니라 다이브를 애초에 하고 사거리 차이 때문에 엔젤이 먼저 행동할 수밖에 없는 거지 이거 다이브 할때 이거 반응하기 전에 먼저 행동할 수 있는 거고 compared to Gala where he has activated the ultimate. It was a little bit tough autoing the Varus behind the tower. Juanfang did try his best, but Yayo being a lonely Brom in this bottom lane, surrounded by RNG members. Angel does pick up the kill.
Yao Yao had an out, but he's like, no, Huanfeng, I'm not gonna leave you. And then they die together. But I appreciate that, the cohesion. And honestly, I want to see some more of that, at least to some extent, with the composition they have. I don't think they're going to find as much strength in the bottom lane now than they could have earlier. But 일단은 전령은 그래도 싸움이 있었죠. 전령 싸움에서 이거 교환한 거지. 전령 대신에 이제 다이브라는 결과가 이제 만들어졌을 뿐이고 2대1로 전령 싸움을 이제 TT가 졌어요. 근데 2킬이라고 이제 얘기는 했는데 다행히 1킬 차이밖에 안 벌어졌습니다. 이것도 죽으면 타격이 크겠는걸? Here they come. That is a quick flash from Yukao. Nicely done. Wei is right behind Beituan. But you do have the flash burn by Yukao, so a little bit of something to return to from RNG. Bit of a hustle in this mid lane. Ming nearly landing that hook. Jesus, he doesn't miss. But Hoya is going to pick up a wave in this top side as Dragon is spawning in 40 seconds. Yukao is just going to TP back as he resets for that Rod of the Ages. But we need to remember that 싸움을 안 하겠죠? TP available and ultimate, so this is going to be a 4v4 in the bottom lane. 벌써부터 여기 이렇게 밀려버리면 답이 Now we're looking at another dragon spawning here, where again last game TT 나는 put 왜 a ton 바루스 of resources in trying to 좀 get those 따위라고 하긴 stacking 좀 for 그렇지 바루스 themselves. 같은 It didn't 캐릭을 pay 왜 out. 하는지 모르겠어. But what's paying out right now for TT is this top lane push and almost the third turret played here. And we have first item completed for the mid lanes of both sides. RNG's carries haven't gotten online just quite yet. And you need to play really smart with the poke from Wei and Angel on these two champions. But the vision is looking like 정재인이 씨 그럴 수가 없잖아. 바이만 이제 그냥 눈 여기 보면 되거든. Kasante has rotated early. Makes it through. Beituan will actually use the Rift Herald mid lane as a bit of a distraction here. 그래서 탑을 불렀는데 Is it worth as a distraction as Breathe is TPing into this bottom lane? Oh, The pure Huanfeng, force! 그렇지. 이게 바루스 같은 걸 하면 이렇게 되는 거예요. And he dies for it. Gala gets the kill. Now the lockdown on the way. 졌죠? 이거 끝났어. 원 일이 없는데 이거 어떻게 이기냐? If he can get all the kills to Gala, but the CC 아 근데 물렸네. is a little bit too strong here. They're trying to 나쁘지 않을 follow 수도 up on the 있겠지만 He's taking them up 뒤에 there. 어떻게 살아가느냐가 He's 이제 about to go 제일 into zombie mode as Hoya gets locked in, goes unstoppable there though. Nice 반대로 막아야지. 아이고. But it doesn't matter because Angel is 네, 이거 어떻게 살아가냐? is flashing forward with all the flashy plays of RNG. 자, 그렇겠습니다. Gala 3-0 라고 하고 싶지만 그래도 Again, 녹화는 this 해야 is 되니까. looking like a 끝났어요. repeat of game 1 where you don't 2킬 이상 give 벌어지면 Gala 게임 the 끝났다. zero champion, 라고 although 했죠. it was looking good for the side of TT as they got 바루스 또 2 저거 가네? picks 저 from 불멸의 철 갖고. 1 pick, sorry, but 저거 그냥 개망한 거야. in 저 this game where it 바루스들 started off the entire fight where Huanfeng 뭔가 just 그게 turned 있나 into 봐. a little kitten to start everything 저거 off. LP도 저렇게 가가지고 사이온한테 개 터져가지고 그 연승 끊기더니 And gets rid of the ADC of TT. While Cassiopeia still has that Rod of the Ages, she doesn't do enough 아펠리우스면 damage. 피했겠지. And 큐로. one of your core carrying members is already dead before the fight started. All the abilities 아니 아펠리우스면 애초에 그 포탑 세워가지고 포탑이 대신 쳐맞았겠지. Doesn't matter because the carries of RNG are still alive. You kill Sion, it was a 2-for-1 trade. But doesn't matter, you have to kill Sion a second time because of this passive. Yeah, and then this engage here while he goes unstoppable. Hoya forced to go back into the team fight. Goes pressure. 아 궁이 너무 안 바뀌었다. It didn't do nearly enough to separate. And then once Gala smells a little bit of blood in the water, we saw it all last game. We're seeing it here again this game. 또 한다? Ming is feeling 이거 왜 really 같이 good 쳐맞아? for this series up against TT as he is just playing amazing. Way. Ultimate 아 유칼이 대신 맞아준다. And here comes the anchor to knock them all down. 이빨 빠이. Angel's going in as well. Gala's 그래 이 카시 같은 걸 도대체 왜 이게 봐봐 뱀픽이 말이 안 되잖아요. And the thunder crash, thunder talk have nothing left to say. 산트는 뭐 그래. 아 나는 바루스가 제일 이해가 안 돼. 루시안 해도 될 거를 상대 들어오는 조합인데. 진짜. 그리고 저 서포터도 내가 야오야오 저거 바루스는 칭찬한 적 아니 바루스가 브라운은 칭찬한 적이 있긴 해. 근데 그건 이제 투사체 조합이 상대로 할 때가 얘기고 딱 저렇게 마오카이에다가 누가 봐도 이제 들어올 만한 조합이 탑에서 이제 잭스 아니면은 저거밖에 나올 거거든요.
피오 잭스 피오라 밖에 나올 게 없는데. 그죠? 잭스 피오라밖에 나올 게 없는데 저거 잭스 피오라 아니면 나를. Tries to get something, but going golden for Angel saves 근데 저 the day in 브라움을 that 한 것은 regard. But 조금 it wasn't even like a big one moment. It was just a team fight win. 이게 RNG의 전략이었나? 퍼즈 걸어가지고 집중력 끌고 다음에. Front-sided members, there was nothing that Yukao could really do in the end of it. And now we see the sowing, I guess, or the reaping of the sow for RNG here. Now it is an attempt by TT to try and get this Ripped Herald. I don't think RNG are 빅부터가 going to 그냥 step up. 잘못됐어. 솔직히 말해서. 뭘 하고 싶은 건지 뭐 보이지가 않는 뱀픽인데. 이거 어떻게 빨리 이거 누가 덮을 건데? 이게 제가 계속 말하죠. 이거 덮어주는 사람이 필요하다고. 갈리오라던가 카밀이라던가 하다못해 초가스라도 있어야 되거든요. 덮어주는 사람이 없잖아. 바이가 공 쓰는데 저거 누가 덮어줄까? 아니면은 뭐 아펠리우스처럼 뭐 누가 덮어줘요? 미드에서 덮어주던가 탑에서 덮어주던가 그것도 아니면은 서포터가 덮어주던가 럭스로 뭐 원거리 속보가 걸어주던가 해야 되는데 뭐 나올 게 없어. 그 분신 같은 저 바루스 저런 거 해가지고 왜 한 거야 도대체 바루스를? 그러니까 내 생각에 바루스 저거 뭐냐 그 상태보다 딜량 낮을걸? I mean, Gala and Angel are just having the time of their lives. Angel can play AD carry champions. 잘하는 거를 놓고서 왜 맨날 이상한 거 하는 거야? From the side of RNG, and it all starts out with TT 그리고 getting 미드에서도 차라리 아지르를 했으면 했지 참. 아까 그 아까 덮어주는 사람이 필요하다고 했는데 아지르를 했으면 되지. 4대5 싸움을 지고 앉아있잖아. 지금 솔직히 까고 보면 그죠? 웬젤이 늦게 합류했는데도 이게 대5 했는데도 이렇게 여기 엔젤 데미지도 1도 안 났어 지금. 이제 들어가. 엔젤 그냥 딜 한 대 쏘. 뭐 한 것도 없어. 엔젤 구경 중. 아 버스 달달하네. 여기서 이제 평타. 여기서 달려들어가고 싸움 다 결정나고. 존나 쉽죠? 게임 너무 쉬운 거야 그냥. 엔젤 그냥 버스 감사. 버스도 아니지. 상대가 그냥 걔 터져준 건데. 근데 카시도 뽑을 때가 있는 건데 지금은 카시가 아니라 르블랑을 하던가 해야지. They gotta maybe twiddle their thumbs a little bit more here, though. They don't have much on the map that's broken down. 아지르. As they're trying to push down mid a little bit here, but it's a pretty substantial gold lead to have at 17 minutes. 픽 누가 있냐? And it's maybe a little bit of something that's difficult to tackle for RNG here. 근데 진짜 저거는 왜 하는 거야? 일단 미드는 그렇다 쳐. 좀 병신 같은 불멸의 철갑군 바로 쓰면 왜 함 도대체? CS 쳐먹을 거면 그냥 메이플하러 가야지. 아니 시간만 그냥 가만히 흘러도 이제 RNG가 지금 유리한 상황이긴 한데 그렇다고 이니시가 존나 센 것도 아니야. 이니시의 바위가 열면 덮어줄 수 있는 상태가 있는 것도 아니야. 근데 만약에 내가 TT가 이겼으면 이겼지. 와 씨발 바위가 혼자서 이니시 다 하고 그 상태가 뒷라인 막아주고 접근을 이제 유칼이 막네? 카시오페이야 덕루프로 막는구나. 그리고 뭐야 야, 만약에 이제 또 들어오면은 야오야오에 그 궁극기로 이제 이걸 막아주고 있겠구나 뭐 이런 소리 하겠지 내가. 그건 이제 잘 됐을 때 얘기. 그걸 이제 증명하는 게 선수들의 손인데 결국 안 됐잖아. 그럼 이제 왜 하냐 소리가 나올 수밖에 없는 거지. 야 후한뽕이 뭐 혼자서 씨발 제리를 솔로키라 궁극기에다가 WQ 박아가지고 그 다음에 평타 2대에다가 마지막 그 뭐냐 치감 역병의 구역인가? 뭐시기 아무튼 그거 해가지고 와 씨발 솔로킬 냈어. 갈라 솔로킬 냈대. 사거리가 짧아가지고 그런가? 이런 소리가 나오는 거죠. 절대 못 잡아 이거. 누가 잡을 거야? 아니 잡을 수 있어. 있는데 그럼 뭐 Tower shots. Breathe. He gets one. He does lose the tower. Another knockup though. He's tanking up a storm right now. 이런 애들한테 연패하고 있는 애들이 아니 지고 있는 애들도 있다고? 그러지 않나? But he buys so much time.
And they do take one. Beituan is traded down, but the base is in absolute 나 유칼이 이렐리아 하지 않을까 했는데. The tier 2 towers are just gone in this bottom and mid lane. I mean, you commit 3 people to killing Breeze and even trading one where he 누가 just 방금 전멸 쓰지 aims 않았니? to kill. You just don't have the damage anymore to ever kill off this Scion quick enough. I don't even think that was a worth trade. I mean, you do get 300 gold into your pockets. But 아, what 저 does that 전령이 mean? 대가리 박는 2 소리가 towers 전멸 in the 소리랑 hands of 비슷해요. RNG and also a dragon as well, where they've also lost complete control over this top side in terms of vision. I'm looking now in a way with these items completed, kind of moving onto the map and how much damage these little kittens will start doing, as he does have just that preemptive 진짜 아까 move 끄고 for a lot of 싶었어. the 솔직히 vision that we've been 10, seeing RNG set up and 10대 strangle 3이었나? TT with. And right now it is looking to try at least for 그 용에서 TT to get 개박살 some 날 때 resources 그냥 delved 아. out to Yukal, maybe 아니 그 전에서 Hwangpong, or 사실 maybe 6대 3일 때 Hoya. 끄고 싶었어 And I don't 진짜. think they can do it because Beituan is just gone from existence. 그때 끊는 게 Xiao 맞았는데. Yao has some flash, tries to 네 pull 이거 off 이런 does indeed, but TT's jungle is 사실 already down. 좀 조금 이제 오버에서 펴는 이런 쓰레기 경기를 내가 왜 보고 있는 거야. I mean, their lead is just insane at the 20-minute mark. Nearly a 10k goal lead as Beijing 성풍이 이건 고집을 부린 건가? 뭐 때문에 저거 바로 쏘려 했는지 모르겠어. But the amount of pink wards that they have available around 그리고 this 하이모딩 거는 objective 도대체 왜 안 뽑은 겁니까? especially when you're squishy. I think TT 하이모딩 거 realized 뽑았잖아요? there is 그래서 no 그 much 미인 그랩 hope, 막지, not 엔젤 much rather, 쿠킹 left in 막지, this one. Yukal wants to 웨이 try to 저거 make a play on the back. 묘목 He 가는 거 has 쳐막지. that gaze. Can he make 그 something 다음에 happen? 뭐냐 이 Down. 적팀이 들어오면은 Breeze is 거기다가 taking it, 이제 but Yukal takes that first shot, and Yao Yao is getting very, very 야오야오 low. The 죽겠는데? depth charge comes through. Hoya's gone, and so 불타 is 죽음. Yao Yao. Next to fall is Hwangpong, and Yukal 아, hasn't even gotten 아니 much 괜찮아. close 근데 to 이게 that. 유칼이 He's 이거 just 못한 게 아니야. pounded 이거는 into 그럴 the 수밖에 dirt 없었어. and turned into some snakeskin boots as Beituan 이건 베이천이 will try to 문제지. go over, tries to get the smite. He is down, and that's an ace for RNG. That was a 4v5. 근데 이건 당초에 문제가 저 후한풍한테 있는 것 같아. 쟤 왜 바루스 같은 개 쓰레기챔을 해가지고 Bit of a miscommunication. 아, 알 수가 없네, 진짜로. 검사고. 검사고. 야, 뭐 지역 번호냐? I mean, you can do whatever you want because God is just killing everyone here. Look at Wei. 존나 He is 못해요, just 그냥. so committed to this Baron. I 어제 mean, 베티랑 pretty much just tossed out an 비슷한 것 ultimate 같아. and some kittens and he just sat there. 저 평타 저렇게 때 데미지 들어가는 거 봐. 데미지 들어가네? 왜 가는 거야 저 아이템을? Terrible time to be TT for this game too. And just the amount of 그냥 damage 다 that 죽고요. RNG has. 데미지 안 들어가. 이게 데미지가 들어가냐 이게? 도대체 왜 가는 거야? 저 철갑봉 뭐? 어? 우린 줄 알아? 저 가는 새끼들 그냥 프로 경기에서 저 가는 새끼들 뺨 때려고 이거 세워가지고 뺨 존나 갈겨야 돼. Beituan, I respect it. Just trying to make something happen in the end there. It was a bold 또 play 저거고 to start 저거고 it off 앉아있네. in the first 와, place, and we'll see if maybe TT on the back end of that can 다 find 죽었죠, something 이거. else on the breathe. But they've had this story 이거 이제 before, 판단력을 잃은 but it's 거야. not just breathe 한 this 세 명은 time. 죽겠는데? It's the whole darn train coming at you. RNG are 한 명은 taking 호야 down 내주고 Hoya 끝이야. first. They'll move one by one. First and foremost, Hoya able to dodge 호야 away a 존나 little 개, bit. 아 Does get 존나 that 눈물 back 난다. shot from Angel. 뭐, Should 이 just be 바텀 the tier 2 개새끼들 downfall 진짜. into RNG's Baron buff. 호야 바텀 오늘 진짜 멱살 딱 잡고 존나 패도 보지. You didn't need to protect a tier 1 tower as your second tier towers have 뭔 all 뭔 been killed off by 이래- RNG 윌랩에서 in the 쳐 game. 지고 So that 앉아 was just 있어. an overstep from the side of TT and now your 윌랩 front 싸움을 line 쳐지가지고 is 그 지금 dead for another 20 seconds. 베이츠한 동선도 꼬이고 탑 들릴 수 있는 기회도 날리고 Doing his blue buff. 이거는 존나 패도 보지. Chilling. I think that Beituan is saying that we're done with this game at this point. 나는 진짜 As RNG are just 집합 putting the 시킨다. last touches here 야 on 제일 the 막내 towers. 집합해. We'll get a TT 엎드려. stand 후원펑이 here, maybe 막내거든요. one tower 제일 left 늦게 as, 들어왔으니까. Beituan actually has back 팀 now 제일 from 늦게 들어온 five 막내 from 집합해. deep. Maybe just trying to do a little bit more for himself, but the towers, the in him. 야우야우는 그래도 봐줄 수 있어. The base is 침착할만 해. definitely crumbling bits by bits as 씨. Yukal can't even do too 뭐 much. 아 이거 근데 조냐 쓰면 아 조냐가 없구나. 아 조. 야 이거 유칼이 잘 썼는데 이거는 해주질 못하네. 진짜 너무 못했다 이거. 아니 씨. 존나 웃기 마지막 시원하게 맞고 가네. 야 그리고 이제 나왔어 저거 제12 정글에게 뭐 서포터 버치 0020이랑 065 와 신화템 이제 나옴 끝나기 전에
looks like they're on a roll and they don't plan 이거는 on 어디서 stopping 줬냐면 이거 anytime 볼 soon, 필요도 so. 없어요. 아까 말했죠. 2데스 차이 이상 벌어지면 그냥 끝난 거라고. 나 여기서부터 이미 졌다고 생각했거든요. 어디 갔어? 뱀피. 여기 아펠리우스 딱 박혔을 때 그래도 괜찮네 했거든요. 아펠리우스 박혔을 때 여기 아펠리우스 딱 박혔을 때 그래 괜찮네 생각이 뭐 아펠리우스 준비하나 보다 보여주겠지. 여기까지 오케이 했거든요. 근데 씨발 갑자기 모임 이거 모임 이거 왜 That was a bit of a scare because I'm pretty sure 왜 갑자기 이 Angel 새끼가 does 나온 not 거며? touch a champion 1경기 like 때 Jace, 그렇게 똥 but 싸고 또 싸우고 싶었나 봐. 승부조작이냐? this Jace can get flexed 1세트 towards 그 꼬라지 한번 Breed, 봐보세요. and it'll 마지막에 just have 어떻게 to 됐나? depend on which matchup is better. 이거 봐봐 이거 아니 딜량 보자. 딜량 포킹 있는 챔피언이 씨발 제리보다 딜량이 낮아요. 미치겠다니까. 자 포킹이 있는 챔피언이 딜량 6천 차이 납니다. 포킹만 존나 해도 제리 2배는 딜량 더 했어야 돼. 지금 요 데미지 퓨에서 그거 이제 뭐냐. 50이 무서웠다, 엔젤이 얘가 무서웠다, 들어오는 애들이 무서웠다 이 말이야. 그래 그럴 수 있어. 그러면 씨발 2세트에서 씨발 여기 들어오는 조합 나왔잖아요. 여기 1픽부터 뭐야 들어오는 조합이잖아. 이거 박으면 안 되지. 왜 박는 거임 도대체? 일단 뭐 잘한 것도 아니야 심지어. 1세트에서 1세트에서 템을 씨발 뭐 따위로 가고서 이길 거를 이기면 이건 안 되는 거지. 이거는 원딜 템 차이 때문에 졌다 라고 이제 제가 아까 얘기했었죠. 처음에 결국 끝나면은 이제 원딜 템 차이 때문에 지겠다. 근데 이거는 좀 억울하긴 해 TT가. 이거 원래 이 노플레이가 돼야 되는데 여기서 씨발 갑자기 서포터만 뒤져 있음. 존나 억울하지 이거는. 이거는 좀 억울할 만해. 이게 아니라 존나 이거 여기서 이게 아니라 이 상황이 아니라 이거 이니시 들어가기 전 상황으로 돌려줘야지 이거. 그 엔젤이 지금 여기서 이렇게 빠져나올 거면 이건 좀 그래. 이건 좀 암튼 그랬고 여기서 근데 잘한 게 아니야. 뭐 이게 911이랑 이거 20이라서 안 죽고 잘했네? 안 죽고 잘해서 씨발 딜량을 이렇게 넣냐고. 포킹 있는 바로스 뭐 제리도 포킹 있죠. 제리도 포킹 있어. 근데 아니 씨 허뎀에다가 뭐 별거 다 있는 게 왜? 왜 골랐어 그러면? 딜량도 밀릴 거면 왜 골랐어? 그리고 여기 제일 이해 안 갔던 거 이거 나왔는데 왜 고른 거야? 이 칼은 그래도 이해가 가. 왜냐면 하드 AP가 필요하긴 했거든. 아지르를 했으면 성장이 좀 시간이 걸리니까 바이랑은 조금 안 맞을 수 있다. 근데 이게 지금 복귀해보면 뭐 그럴 수 있긴 한데 그래도 나는 아지르를 했어야 된다고 봐요. 6렙 때 그 변수가 있으니까. 아니면 하다못해 뭐 르블랑이라도 했어야 된다고 봐. 뭐 6칼은 그래 심작할 수 있어요. 하드 AP 들어오는 조합이니까 이거 카운터 칠 수 있다. 내가 잘하면 뭐 결과적으로 증명을 못했어. 근데 그리고 이제 오픽에서 이제 딱 보면은 이제 노틸러스 나오는데 이거 그럼 난 좀 아쉽다고 봐. 칭찬은 내가 하긴 했어. 근데 씨발 투사체가 아니잖아. 얘가 뭐 애쉬도 아니고 얘가 뭐 진도 아니고 이거를 이렇게 하면 룰루를 진들이 배내는 아니면 하이버딘 거를 여기 3픽에서 가져오고 이거 5픽으로 충분히 보내도 되는 거니까 뭐. 만약에 5픽에서 카시오페이야 밴댔으면 르블랑 하면 되는 거고 아니면 리산드라 같은 거 해가지고 그냥 시기만 쳐 퍼보면은 딜이 없긴 하네. 탑에서 그러면 크산테 이런 거 안 해도 되고 근데 크산테를 잘해. 그거는 인정인데 여기서부터 나는 그냥 망했다고 봤어. 딜 넣으려면 이 돌진 조합한테 가까이 붙어야 되는 친구 혼자서 해야 돼 심지어. 그리고 서포터가 너 도와주는 애도 아니고 뭐 돌진을 막아주는 애도 아니고 그래서 뽀삐를 하라고 했던 게 한 새끼 날려버리면서 돌진하는 새끼 이거 데마시아의 방패인가? 그거 키고 들어가면은 이 6화를 옆에만 딱 붙어있으면 된다. 살려줄 수도 있다.
after 그건데 that pause and 차라리 had 이렇게 할 some 거면 stuff 킨드레드를 going 했어야지. for them. Those early games looking good. This is a team that's fighting to be in those top 5 conversations 나 근데 here. 킨드레드도 안 So much 됐겠다. of our surprise, but 밀어내는 것들이 they're really gonna have to hit 있어가지고. that bar of execution this time with a very stalwart 근데 킨드레드도 proposition coming 좋았어. out from 사실 RNG. 왜냐면은 브라움을 했을 거면 TT 킨드레드를 definitely 해가지고 needs to 그 평타 redeem 스택. themselves from that game one, especially with how well the early game went. 그리고 킨드레드는 for 그냥 them 아님 this 아몰랑 아님 series. 말고 But yeah, 에코랑 because 둘이서 of this 유일하게 team 이제 struggling to 되는 find 정글러거든요. that first, 아님 sides 말고 struggling to get that win streak. 들어갔다가 아님 말고 이러고 그냥 Going 빠질 as 수 있는 we 애거든. approach playoffs very very soon, I believe in a month. So 그래도 이제 정글 캠프 it's 손해 really 안 보는. 아무튼 interesting 뭐 to see. 그렇습니다. 거기서 일단 갈렸고 여기 맛 플레이에서는 여기 두 번째 용싸움. 요거 말고 여기는 여기까지는 그래. 교환 1대1 교환은 그럴 수 있. 여기서 근데 존망했죠. 자 여기 1호를 이딴 걸 하는 이게 그래. Distraction as Breathe is TPing into this bottom lane. 이딴 걸 해서 그런 거야. 이거 이동기는 원딜이었으면 쓱 빠지고 됐지. 와드도 있고. 아니면 아펠리오스였으면 뭐 하다못해 월광푸어에다 Q 박아가지고 반피 이하는 까먹겠지. 아니면 요 중력포로 잡아놨다고. 근데 바루스 뭐 아무것도 못했어. 까고 보면 이거 뭐 했어요 바루스가? 그냥 궁극기 박은 거? 좋아 받고 평타 2대 치고 아무것도 못하고 지금 기모으다가 화살 한번 쏘고 왜 한 거야 이거? 그냥 호구무 해가지고 죽으면서 딜이나 쳐넣지. 이거는 왜 한 거지 진짜? 이게 후한풍의 성격을 봐서는 자기가 고집했을 가능성이 크거든요. 유즈닝에서도 그랬으니까 한 고집했어. 여기서 게임 끝났어. 절대 복구 불가능해. 그러니까 이제 조합적으로 이제 뭐 합이 맞는 조합도 아니고 그렇다고 뭐 원딜이 뭐 룰러처럼 슈퍼킬을 할 수 있는 것도 아니니까 끝. 그렇습니다. 끝. 双招，然后我们就利用这个点，就是对下路发起了很多进攻，然后就是杀死了他们之后，他们其实这个前期阵容就很难玩。 그렇다네요. That is because our support engaged our opponents, their bot laner, and their bot laner doesn't has a flash and the other summoner spells. So it's really hard for them to play. But for us, that we can snowball the game 초반에 전멸 차이로 from the bot lane 좁혔다. and we can play aggressively. 아니야, I want to give the 전멸 credit 없어도 to our 있었어도 그냥 support. 실력으로 Thank you 좁혔을 so 때. much for joining me. 谢谢高拉来到我们下午采访。Back to you guys. 완전 그렇습니다. 네, 끝. 키티는 한번 보고 가시죠. 바이바이. 눈웃음 한번 보고 가시죠. Over to his support in Ming, and we all know that Ming has been such a crucial piece to the RNG puzzle for so long. I mean, that's where they find a lot of success is because you have that strong voice. It's good to see him 끝. feeling right as rain. 그냥 족발렸다. 그리고 더 심각한 점은 TT가 뭐 자기가 자기들이 뭐 되는 줄 아나 봐. 준비를 존나 잘해서 그 이겼던 IG전 그렇게 준비를 했어야 되는데 조금 뭘 하려고 했는지 이게 아쉬웠다. 그냥 원툴 있잖아 원툴 자기들 존나 잘하는 거 그냥 포킹 포킹 그다음에 그 원거리 CC 이걸로 뭐 하든가 그렇습니다. 끝. EDG랑 그건 안 볼게요. 아무튼 3세트 징태전에서 다시 봅시다. 빠이.